studied in the first how to add, how to subtract the integers by using number line and direct method. Then in these two methods, the two cases, we discuss some rules to making our addition and subtractions are easy, correct? So here we are discussing the properties of addition and subtractions. The properties are not new ones. We discussed the same properties in the case of whole numbers in the lower classes. Okay, the same property we want to discuss later in the case of multiplication and division also. Now we are discussing the properties of an integers in addition and subtraction. Okay, then what we are discussing now, the properties of addition and subtraction. Okay, the first property is closure property. So for discussing the closure property, I choose here the numbers, the integers 2 and 7. We know that 2 is an integer, correct? 2 is an integer, 7 is also an integer. Then we adding together 2 and 7. Then what is the result? The result is 9. Correct? The result is 9. The 9 is also an integer. Correct? The 9 is also an integer. The next, I choosing the numbers -4 plus -11. Then you know how to add the numbers. Correct? How to add the numbers. How do we add? What is the rule? For in the case of addition, what we check first? In every cases, we check the sign in front of the numbers. Correct? We check the sign in front of the number. Then what is the sign in front of 4? That one is minus. What is the number in front of 11? That also minus. Correct? The both are negative. That means both are in the same sign. The both are in the same sign. What we do? We add the numbers. That means we add 4 plus 11. The 4 plus 11 is 15. Then we write here the number is 15. So, what is the sign of 15? The both numbers are negative, so the answer is also negative. Then what is the sum of -4 plus -11? The -4 plus -11 is -15. Correct? Then we know -4 is an integer, -11 is an integer, and the answer -15 is also an integer. Correct? Then next we choosing the next number -20 plus 12. -20 plus 12. How do we add? In the first rule, we check the sign of numbers. Correct? Both numbers. And what is the sign of 20? The sign of 20 is negative. Correct? The sign of 20 is negative. What is the sign of 12? The sign of 12 is positive. Correct? Then what is the rule? In the case of addition, they have the different sign. What is the rule we follow? This rule is like this. We studied already. What is that? We want to subtract a smaller number from bigger. അല്ലേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വലിയ നമ്പറിന് ചെറിയ നമ്പർ കുറക്കണം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. So 20 minus 12. We know the answer of 20 minus 12. അല്ലേ 20 12 മൈനസ് എത്രയാ? 8. The answer is 8. 20 minus 12 is equal to 8. Then what is the next? We want to assign the sign. What is the sign of 8? For that we check which number is bigger one, the greatest one in the givens. In givens, which one is greater, 20 or 12? It's very clear which one is greater. 20 is greater. Correct? Then we assign the sign of biggest to the answer. Correct? So what is the sign of 20? The sign of 20 is negative. So the answer is -8. You got it? We already studied how to add. So -20 plus 12 is equal to -8. Then in all the cases we added the two integers. Correct?
minus 20 is an integer, minus 4 is an integer, 2 is an integer, 7 minus 11 12, all everything we adding here the two integers. Then all the cases we getting a result, correct? എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു മക്കളെ? റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Then what is the category of the result? The result is also in the same category. The result is also an integers. Correct? റിസൾട്ടും എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടിയ റിസൾട്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇന്റിജേഴ്സ് തന്നെയാണ്. So if we take the same category and we add it together, the result is also in the same category. So we conclude addition satisfying closure property. The addition is satisfying closure property. That means integers are closed under addition. Integers are closed under addition. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്റിജറിന് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. ഇന്റിജർ അല്ലാത്ത വേറൊന്നും കിട്ടൂല. എപ്പോഴും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ? ഇന്റിജറിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ ആൻസർ. ഇന്റിജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും, ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. സോ ഈസ് എ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി. If we add two integers, the result is also the same. Category is the same, integer. So we concluding addition satisfy closure property. Okay? Integers are closed under addition. So we conclude, therefore, integers are closed under addition. Integers are closed under addition. Then how do we generalize? In general, we choosing the two integers a and b. A comma b are integers. Any two integers a plus b is also an integer. A plus b is also an integer. It's a generalization of closure property. If a, b are any two integers, then a plus b is also, the sum is also the same category. So we conclude integers are closed under addition. Integer is satisfying the closure property. അല്ലേ? രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് തമ്മിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇൻറ്റിജർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മക്കളെ? അഡിഷൻ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് we discussing the case of subtraction. Okay, so here also, for to checking the subtraction is satisfy the closure property or not, we take the two integers. Okay, so first I choose the numbers minus 11 minus the positive number 4. Minus 11 minus 4 is a subtraction. We want to subtract 4 from minus 11, correct? So we know what is the rule to subtract the integers, correct? What is the rule we follow in the case of subtraction of integers? What is the rule? Is in the case of subtraction we add the additive inverse of second number to the first number, correct? Then how do we do? Minus 11 plus, what is the additive inverse of the second number 4? The additive inverse of second number 4 is minus 4, correct? Minus 4 is equal to minus 11 plus minus 4. What is minus 11 plus minus 4? In the case of addition, we check the sign first, correct? Both are the same sign. So we add the numbers. 11 plus 4. 11 plus 4 is equal to 15. And we are saying the same sign, minus. So
minus 11 plus minus 4 is equal to minus 15. Okay, so we generalize the idea. If we have the same sign in front of the numbers, correct? The front of 11 minus sign, in front of 4 is also minus. Okay, the same sign in front of the numbers, we add the numbers and put the same sign. Minus 11 minus 4 is equal to minus 15. Okay, is the rule we follow. In the case of addition, what we generalize. According to this, we generalize the idea like this. Minus 11 minus 4. Then in front of the numbers, what we seeing? Same sign, correct? In front of 11 is minus, in front of 4 is also minus. So the in front of the both numbers have the same sign. What we do? We add the numbers and put the sign. Clear? So next one, minus 11 minus 5. We want to subtract minus 11 minus 5. Minus 5 from minus 11. So what is the rule we follow in the case of subtraction? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? minus 11ൽ നിന്ന് minus 5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ minus 5 എന്ന minus 5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? minus 5 minus 11 ഓട് we want to subtract minus 5 from minus 11. So what is the rule? We add the additive inverse of minus 5 to minus 11. അല്ലേ, എന്താണ് നമുക്ക് minus 11ൽ നിന്ന് minus 5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ minus 11 ഓട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? minus 5ന്റെ additive inverse ആഡ് ചെയ്യണം. എന്താ minus 5ന്റെ additive inverse? The minus 5ന്റെ additive inverse എന്ന് പറയുന്നത് 5. Correct? The additive inverse of minus 5 is 5. So we add minus 11 plus 5. What is minus 11 plus 5? Minus 11 plus 5 is equal to, the sign are different. The 11 sign is negative, 5 sign is positive. So what we want to do? We want to do the subtraction. We subtract 11 minus 5. What is 11 minus 5? 11 minus 5 is equal to 6. And what is the sign of 6? We assign the sign of greatest number, the bigger number. What is the bigger here? 11 is the bigger. So what is the sign of 11? The sign of 11 is negative. So we assign the same sign to 6. Then answer is minus 6. Correct? What is minus 11? Minus 5. That one is minus 6. Okay? Minus 11 minus 5 is equal to minus 6. Then here we got the symbol plus, correct? Here we got the symbol plus. So we generalize the idea like this. If we came the 2 minus near, if we got it 2 minus near, that will change as plus. എന്താണ് മക്കളെ? രണ്ട് നെഗറ്റീവ്, രണ്ട് മൈനസ് സിമ്പിൾ, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അടുപ്പിച്ചു വന്നാൽ അത് എന്തായി മാറും? പ്ലസ് ആയി മാറും. ഇതേപോലെ ദൂരം ഒന്നിന്റെ രണ്ടിനും മുമ്പിൽ വന്നാൽ പോരാ, രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വരണം. രണ്ടും ഒന്നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മറ്റേതും ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ടായാൽ അത് എന്തായി മാറും? പ്ലസ് ആയി മാറും. ദാറ്റ് വൈ വി സേ if we get the two negative together, that become positive. Okay? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് നമ്പറിന്റെയും മുന്നിൽ ഒരേ സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ? ആ നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അതേ സൈൻ കൊടുക്കണം. ആൻസറിന് അതേ സൈൻ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ജനറലൈസ് ചെയ്തത്? രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ, അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അത് എന്തായി മാറും? പ്ലസ് ആയി മാറും, പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും. Okay? So we conclude here, minus 11 is an integer, minus 4 is an integer, and we subtracting minus 11 and 4. We subtract 4 from minus 11. That time we got the answer minus 15. Minus 15 is also an integer. Correct? Here the second example, minus 11 is an integer, minus 5 is an integer, and the result is also an integer. That means if we take the two integers and we subtract them, that time what is the result? The result is also an integer. Correct? We take the two integers and we subtract them, we got the result. The result is also the same category integer. So what we conclude?
the subtraction is also satisfy the closure property. Correct? That means, what is we conclude? Therefore, integers are closed under subtraction. Integers are closed under subtraction. Correct? Then how do we generalize as like the previous? If A, B are any two integers, then A minus B is also an integer. Okay, A minus B is also an integer. So we generalizing integers are closed under subtraction. Integers satisfying the closure property in the case of subtraction. Why? Because if we do the two integers and we subtract them, the result is also an integer. So we concluding subtraction satisfy the closure property. Then what we concluding here? Addition is satisfying the closure property and subtraction is also satisfy the closure property. Okay, then I think you got the idea of closure property in the case of addition and the subtraction. Discuss the second property, that one is commutative property. Okay, so what is the commutative property? First we discussing the commutative property in the case of addition. For that, here we choosing the two numbers, two integers, minus 13 plus 10, minus 13 plus 10. Okay, then what is the answer of minus 13 plus 10? We know how to add this, correct? In every case of addition, what we do first? We do it, we check the sign of numbers. എന്താണ് മക്കളെ നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ സൈൻ നോക്കും. The sign are equal or different? The sign are different, correct? The sign are different. Then what we do? If the sign are different, we subtract the smaller from bigger. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? രണ്ടിന്റെയും സൈൻ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ, വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യും. Correct? Then what is here? The sign of 13 and 10 are not equal, they are different. So we subtract 10 from 13. Then what is the result of 13 minus 10? 13 minus 10 is equal to 3. Then what is the sign of 3? The sign of 3, we want to put the sign of biggest, correct? We want to assign the sign of biggest to 3. Then what is the biggest number? 13 is the biggest one, correct? 13 is the bigger one. So we put the sign of 13. What is the sign of 13? The sign of 13 is minus. So what is the sign of 3? The 3 is also minus 3. Is it clear? So the next time we just changing the order. First we add minus 13 to 10. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് minus 13 10 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓർഡർ മാറ്റുന്നു. We add minus 13 to 10. 10 ഏത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? minus 13. Okay, we change the order. That time what is the result? We check the result. For every case of addition we check the sign are different. Then what we do? We do the subtraction, the smaller from bigger. അല്ലേ, വലുത് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യും. Then 13 minus 10 again 3. Then what is the sign of 3? The sign of 3 is the sign of bigger. Then sign of bigger is minus, so the answer is minus 3. Correct? That means the both cases we got it the same answer. The answer is minus 3. Correct? So what is we studying here? We studying if we take the same, if we add the numbers in the same order here. No, we not added the numbers in the same order. Correct? നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒരേ ഓർഡറിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തത് minus 13 ഫസ്റ്റും 10 സെക്കൻഡും എടുത്തിട്ടാണ്, അല്ലേ? രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ 10 ഫസ്റ്റും minus 13 സെക്കൻഡുമാണ്. Correct? That means the order is different in the each cases. Correct? So
the order of number is not affect the answer. The answer remains same in both cases. The answer is -3. Correct. നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്തിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല, റിസൾട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല. റിസൾട്ട് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. രണ്ട് കേസിലും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ മാറിയെങ്കിലും ഏത് മാറിയിട്ടില്ല? ആൻസർ മാറിയിട്ടില്ല. Correct. So if we check this result is following all the cases, we will taking here one more example. Okay, so the next one, minus 17 plus minus 11. Minus 17 plus minus 11. We want to add here minus 17 plus minus 11. What we do it first? In every case of addition, we check the sign of number first, correct? Then sign of 17 is negative, sign of 11 is negative. Both are the same sign. Then what we do? We add the numbers and put the same sign, correct? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? രണ്ടിന്റെയും സൈൻ ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്പർ തമ്മിൽ കൂട്ടണം, അല്ലെ? 17ഉം 11ഉം തമ്മിൽ കൂട്ടണം. We add the numbers. Then 17 plus 11 is equal to 28. And put the sign of the same. അല്ലെ? രണ്ടിന്റെയും സൈൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അതേ സൈൻ കൊടുക്കുക, -28. Then what we do it here? Now we add it minus 11 to minus 17. Next we change the order. We adding minus 17 to minus 11. So what is the answer? Here also the sign of the numbers are same. We add the numbers. 11 plus 17 is 28 and put the same sign. Correct? So the answer is remain same. What is that? -28. So we concluding here, what is that? If we change the order of number in the case of addition is not affect the answer remains same. Correct? The answer remains same in all the cases. If we change the order also, the case of addition, if we change the order, the answer remains same in all the cases. Correct? നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താലും നമ്പർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും ഏതിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല? റിസൾട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല. If it not change the result, the case of addition, so we conclude addition satisfy commutative property. Addition is commutative for integers. Therefore addition is commutative for integers. Okay, then what is it meaning? Its meaning is addition satisfy the commutative property in integers. Integers il addition and the property satisfy nokkale commutative property satisfy cheyunnu. Then how to we generalize this idea? As like the previous, we started like this: if a comma b are any two integers, then a plus b is equal for b plus a. A plus b is equal for b plus a. Correct? Then we generalize this one, is a very important. Okay, a plus b is equal to b plus a. So we got it here. The addition satisfies the commutative property. So we conclude a and b are any two integers. Then a plus b, if we add a plus b, the result is same as for b plus a. The addition of b and a. Okay. Here we are discussing in the case of subtraction, the subtraction is satisfy the commutative property or not. Okay. For that, as previous, how do we start? We take the two integers. Then I choosing the integers like this: -21 minus 11. Okay, -21 minus 11. We know the idea how to subtract the numbers. Correct? We know the idea how to subtract the numbers, but we not doing like that. But in the case of commutative property, in the case of closure property,
we generalize one idea, correct? Then in front of the numbers, if we have the same sign, in front of the numbers we have the same sign, what we do? We add the numbers and put the same sign. You remember that? We generalize one idea there. If the in front of the two numbers have the same sign, what we do? We add the numbers and put the same sign. Okay. Here also is possible to apply the rules of subtraction, but for making an easy, okay, I do like this. The numbers have the same sign, correct? In front of the numbers have the same sign. Minus 21, minus, in front of this also minus. So the number is not negative. In front of the sign, this one is symbol, is a subtraction, is negative, correct? Minus. So minus 21 minus 11, then how do we do? We add the numbers, so we get 32, correct? What we get? 32. What is the sign of 32? The sign of 32 also the same sign. What is that? Minus 32. So we conclude minus 21 minus 11 is equal to minus 32. Okay. So next I change the order. What is the number 11? 11 is positive. 11 minus 21. 11 minus 21. Then we know that we generalize one more idea in the case of closure property. If two negative came together, correct? If two negative came together, it will change as positive. It will change as plus, not positive, plus. Correct? 11 minus 21. If we get the two negatives and 2 minus together, that will change as positive. That means plus. Correct? So the answer is 11 plus 21. What is 11 plus 21? 11 plus 21 is equal to 32. What we got is the answer in the first time. The answer in the first time is minus 32. But the answer in the second time is 32. ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്താണ്? Minus 32. രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് 32 ആണ്. If they are equal, minus 32 is equal for 32. അത് രണ്ട് equal ആണോ മക്കളെ? No, it's very clear they are not equal, correct? They are not equal. Minus 32 is not equal to 32. Correct? Then what we got here? If we change the order of number and we subtract them, the result also change. The case of subtraction, if we change the order of the numbers, then what happened there? The result is also change. But in the case of addition, if we change the order of the numbers and we add them, is not change the result is same. But in the case of subtraction, we subtract the result in different order, we change the numbers order and subtract them, the result is also changed. That means subtraction is not satisfy commutative property. Okay? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും മാറുന്നുണ്ട്? റിസൾട്ടും മാറുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓർഡർ മാറുമ്പോൾ റിസൾട്ടും മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദ ഓർഡർ ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല? ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, so what we conclude? Therefore subtraction is not commutative for integers. Is not commutative for integers. Therefore, subtraction is not commutative for integers. Okay, so how do we generalize this idea? If A, B are any two integers, then A minus B is not equal to B minus A.
A minus B is not equal to B minus A. Okay, then A minus B is not equal to B minus A. So we conclude subtraction is not satisfy the commutative property. Okay. The next we're discussing the third property, that one is associative property. Okay, the associative property we discuss in the case of addition first. Then what is the difference of associative property and the commutative property? Is there is no different as like the idea. The commutative property we discuss in the case of two numbers. The associative property we discuss in the case of three numbers. Okay, then more than two. Correct? That is the property of associative and commutative. A group, we have the group here in the case of associative property. The commutative property we discuss in the case of two numbers. Here we have some group. We group the numbers and we find the property. That one is called associative property. Mainly the associative property we discuss in the case of three numbers. Okay. So the case of associative property we started like this. We adding the numbers like this. We choose the numbers 3 plus, okay, 3 plus 2. We take them as a pair. 3 plus 2 plus minus 5. It's a single one. But we group the first two number and the third one is separate. So we read like this: 3 plus 2 plus minus 5. So we want to add these three numbers. Then we know that in every cases we want to do the operation first the inside of the bracket. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ? ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. So we add 3 plus 2. What is 3 plus 2? 3 plus 2 is equal to 5 plus minus 5. What is 5 plus minus 5? 5 plus minus 5 is equal to the sign or difference. So we subtract 5 minus 5. What is 5 minus 5? 5 minus 5 is equal to 0. Then what is the sign of 0? The 0, we studied already. The 0 is neither positive nor a negative. 0 endana positive alla negative alla. There is no sign for 0. So next we change the order like this. The first we take the 3 separately. Okay, 3 plus 2 plus minus 5. 3 plus 2 plus minus 5. Then how do we add? 3 plus, what is the result of 2 plus minus 5? They are different signs, so we subtract 5 minus 2. Then the answer is 3. Then what is the sign of 3? The sign of bigger number. The sign of bigger one is minus. So the answer is minus. So what is 3 plus minus 3? 3 plus minus 3 is also 0. That means if we change the number, if we change the order, the result is not changed. Correct? First we pair the first two, but in the second we pair the last two. Correct? The last two numbers. So is not affect the answer. Answer is same in both cases. So this property is called associative property. Okay? If we group the numbers and we add anywhere is not affect the answer. This property is called associative property. How do we generalize the associative property? If A, B, C are any three integers, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Okay? How do we read? If A, B, C are any three integers, then A plus B, okay, then a pose plus C is equal to A plus B plus C. Okay? If A, B, C are any three integers, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Let's be discussing the associative property in the case of subtractions.
We already find it. Addition satisfies the associative property. Correct? So next we discussing here in the case of subtraction is like this. Then for that we choosing the numbers 2. Okay? 2 minus 2 minus 3 minus 5 is equal to, first I pair the numbers 2 and 3 and I take the number minus 5 separately. So 2 minus 3 minus 5 is equal to, first we subtract 2 minus 3. What is 2 minus 3? 2 minus 3 is minus 1. Correct? Minus 1. Then minus 5. Minus 5. So we know that if we get the 2 minus near, it will change as plus. So minus 1 plus 5. What is minus 1 plus 5? The minus 1 plus 5 in the case of addition, we know that the sign are different. Correct? The sign are different. First one is minus, second one is plus. So we subtract the numbers. 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. Then what is the sign of 4? The sign of 4 is positive because the 5 is the biggest. That one sign is plus. So 4 is also positive. So we concluding 2 minus 3 minus 5 is equal to 4. 2 minus 3 minus 5 is equal to 4. Next we changing the order like this. 2 minus 3 minus 5. 2 minus 3 minus 5. What is the changes? We want to do first the work inside of the bracket. So 2 minus 3 minus 5 means the 2 minus near, correct? Then it will change as plus 3 plus 5 is equal to 2 minus 3 plus 5 is equal to 8. Correct? 2 minus 8. What is 2 minus 8? Then we want to apply the law. Then how do we write? We want to add the additive inverse of 8 to 2. Correct? 2 plus minus 8. What is 2 plus minus 8? Then sign are different. We subtract 2 from 8. Correct? Then 8 minus 2 is equal to 6. Then what is the sign? The sign is negative. That means if you want to subtract the two numbers, if you subtracting anywhere a bigger number from the smallest, the sign is negative. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് വലിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത്? 8 minus 2 is 6, we know that. But if we subtract 2 minus 8, that answer is minus 6. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് വലിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വലിയ നമ്പർ എന്ന് ചെറിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആൻസറിന് എന്ത് കൊടുക്കുക? മൈനസ് കൊടുക്കുക. 8 minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2 minus 8 ആണ്. അപ്പോൾ 2 minus 8 ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ 8 ന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആൻസർ എന്ത് കൊടുക്കുക? മൈനസ് കൊടുക്കുക. Then what are we getting here? We got it. The first result is 4. The second result is minus 6. Correct? The first result is 4 and second result is minus 6. That means is very clear the results are not equal. Correct? If we change the order of subtraction, the result is also changed. So what we conclude? We conclude it like this. Therefore, subtraction is not associative for integers. Subtraction is not associative for integers. That is, if A, B, C are any three integer, then A minus B minus C is not equal to A minus B minus C. Okay?
Then how do we generalize this? We generalize this idea like this. If A, B, C are any three integers, then A minus B minus C is not equal to A minus B minus C. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന് ചുരുക്കം എന്താണ് മക്കളെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? സബ്ട്രാക്ഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ടിന് മൂന്ന് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓർഡർ മാറ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ടിലും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി? ദ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് addition and subtraction. What are satisfy the commutative property? Addition only satisfy the commutative property. What are satisfy the associative property? Addition only satisfy the associative property. That means addition only satisfies all the properties: closure, commutative and associative. But subtraction is satisfy closure property but not commutative and associative. Subtraction is satisfy the closure property but not associative and commutative properties. Okay, so these are the ideas of the properties of addition and subtraction. First one is closure, second one is commutative, and last one is associative.